Wari uzi ko iyi scene yo muri Iron Man yakorewe muri Adobe After Effects? Waba wibaza uko video nziza, animation, motion graphic cyangwa visual effect bikorwa? Urakaza neza muri episode ya mbere ya serie yacu nshya yitwa Menya After Effects hano kuri Iga FX. Muri iyi serie tuzagenda twiga uko wakoresha Adobe After Effects kuva ku ntangiriro kugeza ku bintu bikomeye, intambwe ku ntambwe kandi mu kinyarwanda. Reka dutangire. Iyo igifunguka hataza page imeze gutya iriho ama project wakoragaho cyangwa se waba udashaka kwita bikomeza ugahita ukanda kuri new project, hahita haza interface imeze gutya iriho ama panels atandukanye. Mu bice by'ingenzi twavuga ariko nka project panel, iyi ngiyi nawe wishyiramo amashusho yawe, footage nyine uri gukoresha muri ugiye ku editing. Kazi cyitwa composition panel. Aha ngaha composition panel iyi ngiyi uri bubonemo ishusho ryawe numara kurishyiramo, hano niwo nuba uri ku editinga ishusho yawe uri bugaragara. Akazi yitwa timeline. Timeline ni nk'umutima wa After Effects, niho ugenzurira igihe ko ibintu bijya ku murongo, ko bihinduka nuko video yawe izaba imeze. Kaza tools panel. Hano usangamo ibikoresho byose by'ingenzi ukoresha mu gukora cyangwa guhindura ibyo uri gukora muri After Effects. Urugero wenda nk'iyo uri kwandika cyangwa gushushanya shape iyo ari yo yose, n'ibindi byose bifasha gukora neza animation cyangwa motion graphics. Indi panel y'ingenzi ni iyitwa effect and preset panel. Aha ngaha niho ushyiramo ama effect muri video yawe, ugeramo ama effect agiye atandukanye. Tuzaza kubigerageza nabyo. Dutangire tugiye gushyiramo footage yacu cyangwa se video yacu tugiye gukoresha mu editing. Zano ukajya kuri import, wanze ukaza kuri file, wanze ugahitamo video yawe. Ubu ni uburyo bwa mbere. Gusa hari n'ubundi buryo ushobora gukoreshamo ushaka gufatira video ukayishyiramo hano bitagusabye kwirirwa uca muri ziriya nzira zose, ubuzwe nka drag and drop. Uza gutya ukayiterura ukayiterekamo bisanzwe. Rero yamaze kugeramo hano, kiba gisigaye ni ukuyizana noneho muri composition yandi tureberamo video yawe mu gihe uri kwedinga. Ubu ni ukuvuga ngo video yawe yarangije kugera muri timeline ngiyi hano iri kugaragaramo hano. Bitewe n'uburyo After Effects ari software iremereye cyane, rimwe na rimwe hari igihe crashing, cyane cyane nk'iri gukora projet iremereye cyangwa computer ifite ubushobozi bukeya. Kubw'izo mpamvu biba byiza iyo savinze projet ya mu gihe utangira kuyikora, kandi ukibuka guhora usavinga buri uko uhinduyeho ikintu. Ujya kuri file ugakanda save, warangiza ugahitamo ahantu ushaka gusavinga projet yawe, ukayiha n'izina, ugakanda enter. Ubona noneho projet yacu twarangije kuyisavinga, tugiye kureba uburyo bashyiramo ama effects. Ushobora kuza hano ukaza mu ma effects. Dufitemo ama effect menshi, hari yaba ama plugin wagenda wongeramo, hari n'ayaba ari muri After Effects ubwayo. Ukatufata wenda nka blur abura dushyiramo, urayiterura ukaza ukayiterekamo. Iyo yarangije kugeramo rero ihitizamo hano ukaza kusetting ugashyiramo blur. Ushaka hano nk'ubu harimo iri 0, ushobora gutya gutya ukadushyiramo nka 30. Urabona ko kajemo ari gakeya, wenda ushobora no kongera ugakomeza ukagenda bikacyari gake, gushyiramo nka 50 wenda n'urugero. Urabona ko iri genda izamo ibintu bisa nk'ibiyizizi. Reka noneho dushyiremo 100. Murabona noneho ko harimo difference imbere na nyuma yuko dushyizemo effect. Niba wumvaga After Effects igoye cyangwa uteye ubwoba, twizera ko nyuma y'iyi episode watangiye kuyisobanukirwa. Babonye uko interface yayo iteye, uko ukoresha panels zitandukanye, n'icyo buri gace kagufasha gukora. Ibi ni byo shingiro byawe byose tuzajya dukora muri After Effects. Niyo mpamvu kumenya interface neza ari intambwe ya mbere ikomeye. Uzacikwa na episode itaha, aho tuzatangira na animation zoroheje. Niba ari icyo wifuza gusobanuza cyangwa igitekerezo, andika hasi muri comment.